in your conscience. Alam mo na. Ano bang ugnayan ng bayan sa NDF? Ang bayan ba, sinasabi natin, siya ang... Ang white area at red area, nagtulungan sila para mapababa ang masa sa kanayunan para pumunta sa... Bakit hindi tayo mag-independent? Masulo natin yung pera para sa mga membro, makagawa tayo ng sarili nating livelihood. Tulong kayo or nasa times na kayo na feeling nyo nire-recruit na kayo, I am encouraging you students or kung sino man yung nanonood na It's going to be the task of school leaders, the government, the LGU itself. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating Peerless Webinar episode 83. Ngayong umagang ito ay sabay-sabay po tayong matuto at makinig sa ating talakayan. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang Significance of Anti-Terrorism Act of 2020 in Fight Against Terrorism, Terrorists CPP-NPA-NDF. So bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan at diskusyon ay tayo po muna ay manalangin through audio visual presentation at susundan mo ng ating pambansang awit. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console.
Muli po, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga viewers, no, sa FB Live at sa YouTube channel natin. Live po din tayo sa ating mga social media accounts, no. So, ngayong umaga nga po ay tatalakayin natin ang Certificate of Anti-Terrorism Act of 2020 in fight against Terrorists CPP-NPA-NDF. Kasama din po natin via Zoom, no, ang ating mga kapulsian from PCMS Patrolya LPPO Pro 8, Pro 8 Leyte, PPO PMS Patrolya, Police Kasaligan, at si Ma'am Maria Edita San Vicente, Sir Hartley, Ma'am Hartley James Tebes, at Ma'am Sir Glenn Amon, no? Kasama po natin sila sa ating webinar ng umagang ito. Ngayon po sa ating subject na sa webinar ito ay sabay-sabay po tayong sabay po nating panoorin at pakinggan ang mga videos na nagdi-discuss patungkol nga dito sa Anti-Terrorism Act of 2020. So, narito po ang mga video. One of the most feared provisions of the anti-terrorism law is the warrantless arrests, which critics believe authorizes arrests on mere suspicion. Not only that, a person can be detained for a maximum of 24 days without any charges filed before a court. The law's implementing rules and regulations provides instances when warrantless arrests may be made, including when a person has committed, is actually committing, or attempting to commit terrorism and other related crimes, when a prisoner escapes, or where there's probable cause that a suspect, based on the personal knowledge of the arresting officer, was the perpetrator of the crime. Law enforcers also need to submit a sworn statement detailing the person suspected of committing terroristic acts. This is a requirement before the Anti-Terrorism Council issues a written authority to detain a person of up to 24 days. Opponents of the law question this 24-day period as a violation of a person's right to be presumed innocent and due process. A list of persons and groups designated by the Anti-Terrorism Council to be terrorists will be published in a national broadsheet and online. They only have 15 days to file a request to remove their names from the list. The IRR lays down grounds for delisting. Protest and dissent are not considered terrorism, but the IRR points out as long as they're not intended to cause death or physical harm, endanger a person's life, or create serious risk to public safety. The burden of proving intent also lies with the government. The Integrated Bar of the Philippines, one of the 37 petitioners, says the IRR is hounded by same questions surrounding the Anti-Terrorism Act, since an IRR cannot rise above the law. The National Union of People's Lawyers says the IRR validates its position that the law is overbroad and vague. The Justice Department assures there are enough safeguards in the law. Before persons can be arrested for being suspected terrorists, there are procedures that need to be followed. There is a quantum of evidence that needs to be met or that needs to be complied with. Justices have yet to schedule the oral arguments on the petitions, and with no stay order from the court, the law is very much in effect. Anjo Alimario, CNN Philippines. The controversial anti-terror bill now in the hands of Malacanang. Philippine President Rodrigo Duterte has signed an anti-terrorism bill into law. Ganap ng ang batas itong isinusulong na bill. What can we expect now that this anti-terrorism bill has been signed into law? In the summer of 2020, while the entire Philippines was on quarantine lockdown caused by the COVID-19 pandemic, ipinasa ng Kongreso ang tinatawag na anti-terror bill, which has now been signed into law by the President last July 3 of 2020 amidst a crisis. Hati ang reaksyon ng taong bayan sa pagpasa ng batas na ito. Pero bakit nga ba naging ganito ang reaksyon ng mga tao? What is the current state of terrorism in the country na nagre-require ng mabilisang pagpasa ng anti-terror law? Sino nga ba ang pwedeng tawaging terorista sa batas na ito? Do we really need to be worried? Let's unfold and understand. Years ago,
President Gloria Macapagal Arroyo signed the Human Security Act of 2007. Ginawa ang batas pangontra sa Abu Sayyaf movement, and it was aimed to battle the terror being caused by the Islamist militants. But, in a wider context, hinikayat ng United Nations sa mga bansa na kabilang dito na gumawa ng resolution to address terrorism, especially after the 9/11 attack on the Twin Towers in New York back in 2001. Ngunit marami ang kumontra agad sa Human Security Act dahil daw sa pag-endanger nito sa human rights ng mga Pilipino. The main disagreement with this law was allowing people to be wiretapped or pag-monitor ng iba't ibang ways of communication sa cellphone, sa telephone, at iba pa na specifically binabansagan ng law enforcement ng probable cause of terrorism. O sa madaling salita, kung sino man ang pinagsususpetsahan na pwedeng gumawa ng terorismo. Malinaw ang definisyon ng terorismo sa batas. Kabilang na dito ang arson, murder, kidnapping at destruction of property. Pero naging malaking point of questioning ang pagiging vague o masyadong malabo ng ibang mga definisyon na ito. Katulad na lang ng sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace, o paggawa at pagkalat ng fear at panic sa mga tao. Present time, the Human Security Act of 2007 was revised to what is known today as the Anti-Terror Bill or Anti-Terrorism Act of 2020. President Duterte's administration decided to repeal and amend the Human Security Act while the country was in the middle of a pandemic, and surprisingly, even rushed the whole process. In the past years, terrorism in the Philippines ramped up, mostly in the lands of the Sulu Archipelago, where the Abu Sayyaf stronghold. These consist of different types of crimes involving killings, kidnappings, exchanging of bullets with the armed forces, and suicide bombings. Sa pagitan lang ng isang taon, there were 6 recorded suicide bombings in the Philippines between July 2018 to November 2019. The growing number of terrorist attacks in the Philippines was compiled by the University of Maryland and analyzed to see the trends of terror attacks. It showed a big spike in number, particularly in Mindanao between 2010 to 2016. Base sa findings ng graph na ito, security analysts determined that the main factors causing the spike are weak border control, bad governance, and historic injustice. Since the Human Security Act of 2007 was passed, there was only one convicted suspect under this law, and his name is Nur Supian. He was arrested on July 29, 2017 in Zamboanga, habang daladala niya ang mga bagong recruit papunta sa Lanao del Sur sa Mindanao. Nur Supian is a recruiter of a radical Islamist group, Maute, who are composed of former Moro Islamic Liberation Front members and also affiliated with ISIS. These incidents and other terrorist attacks that occurred in our land led the repealing of the Human Security Act into the Anti-Terror Law. Kung may Human Securities Act, bakit pa natin pala kailangan gumawa ng anti-terrorist law? Meron na pala nung version ng anti-terrorist law noong 2007. Hindi ba necessary na yan? Ngayon, I think hindi kasi syempre, yung mga mambabatas natin, nakikita nila yung inadequacy sa present law kaya sila gumagawa ng new laws that would improve, kumbaga updated version. In-update nila yung Human Securities Act kasi may mga kakulangan siya. Despite the threats and troubles caused by the terrorists in our land, marami pa rin ang kumikustyon sa batas. One of these questions is, why now? Now that the country is in the middle of a pandemic that is leaving so many hungry, jobless, and poor. Malaki ang pinagbago ng batas from Human Security Act of 2007 kumpara sa Anti-Terror Law of 2020, from the definition of terrorism to punishments under this law. We compared both laws first to see what are some of the changes and what are the differences between the two. Let's start with wiretapping. Binibigyan ang mga otoridad na magkaroon o ng access sa ating mga personal communication platforms para imbestigahan ang ating mga calls, messages, posts, tweets, emails, at iba pa. This can be seen in Section 7 of the Human Security Act, while Section 16 naman sa Anti-Terror Law. Clearly, the scope of the Anti-Terror Law is wider compared to the Human Security Act, only because of the additional specific communication platforms that our technology now has to offer. Now let's look at the provisions for warrantless arrest. Both laws are still entitled to have the power of warrantless arrest. All they need is authorization from the Anti-Terrorism Council, tapos pwede ka na nilang arestuhin without a warrant. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan dumaan sa judge bago ka paarestuhin ng ATC. Take note that under the Constitution, there are only 3 ways that an authority can arrest you without a warrant. Either you've been caught in the act of committing a crime, or if you're in hot pursuit, and lastly, if you escape out of prison.
Ang constitution niya, yan yung sinusunod na guide ng mga lawmakers. Kasi sa hierarchy kasi ng batas natin, number 1 dyan ang constitution. Now let's look at how both laws attempt to define what terrorism is. The two laws define terrorism very differently. For the Human Security Act, this can be seen in Section 3. Terrorism is defined with different crimes that can be associated with terrorism, such as murder, kidnapping, illegal detention, and all these other crimes that are on the list, which is considered as predicate crime. While for the Anti-Terror Law of 2020, under Section 4, terrorism is defined by enumerating 5 violent acts together with a series of intent to further classify terrorism, such as to intimidate the public and create fear, to intimidate the government and international organizations, and to destabilize political and economic structure. Now let's look at how long they can detain you. Pagdating naman sa usapin ng sentensya, parusa at pagka-detain, magkakaiba ang sinasabi ng dalawang batas. For detainment, the Human Security Act will detain suspected terrorists for 3 days. While for the Anti-Terror Law, authorities can detain suspects for up to 14 days, which can be extended to another 10 days, with a total of 24 days. For imprisonment charges naman, the Human Security Act sets mandatory sentence of 40 years in prison, while lifetime imprisonment naman under the Anti-Terror Law, both without parole. Ibig sabihin, hindi na eligible sa parole o kondisyonal na paglaya ang kung sino mang convicted terrorist. Kumbaga, wala nang oportunidad ang isang convicted terrorist na baguhin ang kanyang sarili upang makalabas ng kulungan. Now let's take a look at the safeguards that are in place that can prevent that from happening. Both laws give the highest priority for the commission of human rights. Simula sa pagbabantay ng investigation at mga hatol sa isang suspected terrorist and being accountable on prosecuting public officials, law enforcers, at iba pa na magiging sangkot sa pag-violate ng human rights ng isang suspect. These provisions can be seen in Section 55 of the Human Security Act, while Section 47 naman sa Anti-Terror Law. But, for the Anti-Terror Law, they added the immediacy of notifying the CHR after taking custody of a person suspected of committing terrorism, which can be seen in Section 29. Pero paano kapag mali pala ang hinala sa'yo at napatunayan naman na hindi ka naman terorista? For the Human Security Act, under Section 50, it states here that you will be paid 500,000 pesos per day for the whole time you were being detained, deprived of liberty, and arrested. Pero sa Anti-Terror Law, wala na to. Now let's talk about the Anti-Terror Council. A lot of critics of the Anti-Terror Law are concerned with the establishment of the Anti-Terror Council, or ATC. But wait, fact check, ATC has already been established since the Human Security Act. The thing with the Anti-Terror Council is that the members of the ATC are cabinet secretaries, which are appointed by the president. These are the people who will be the ones to permit law enforcement to apprehend people who are suspected as terrorists. Sa madaling salita, ang mga taong tutukoy sa kung sino yung terorista ay hindi mga elected officials o hindi mga judge, but rather they are people who are appointed to cabinet positions. Therefore, they're far more likely to be political allies with the president. To further understand the intention of Anti-Terrorism Council, kailangan natin tingnan kung paano ba gumagana ang gobyerno natin at ano ba ang role ng ATC. The Philippine government consists of 3 branches: the executive, legislative, and judiciary. Sa executive branch, sila ang head of government na pinapamunuan ng presidente. Mga miyembro nito ang mga cabinet members na appointed by the president. Trabaho nilang ipatupad ang batas at pamunuan tayo gamit ang mga ito. Ang legislative branch naman ay nabubuo ng Senado at House of Representatives o ng Congress. They are the ones who write and decide whether or not a law should be passed. At ang judiciary branch naman, which is headed by the Supreme Court, sila ang nagdedesisyon kung may paglabag ba sa batas na nangyari. So basically, yung legislative, sila yung sumusulat ng batas. Executive, sila yung nagpapatupad ng batas. At ang judiciary naman, sila yung magsasabi kung meron talagang nalabag na batas. So baka nagtataka kayo kung bakit hati-hati pa yung gobyerno. Ginawa ito upang magkaroon ng checks and balances sa gobyerno. Kasi kung nasa isang tao lang ang kapangyarihan, maaaring magresulta ito sa abuse o sa corruption. Ang mahalagang maalala dito ay dapat kung ano ang trabaho ng isang branch ng gobyerno, hindi dapat ito kinukuha ng ibang branch. So, where do we place the Anti-Terrorism Council in these 3 branches of the government? Saang branch ba sila susunod? At saang branch sila mananagot? The ATC has the power to authorize the police to arrest someone without a warrant. And the person they arrest without a warrant can be detained for 24 days without being charged for a specific case. This will be based through suspicion alone and walang evidence na kailangan. In the Constitution, the only branch of government that can authorize police to arrest someone
is the judiciary branch. Kailangan mag-secure ng warrant of arrest with the judiciary branch or with a judge bago sila makapag-aresto ng tao. Under the anti-terror law, binibigyan ang executive branch ng kapangyarihan na mag-issue ng warrantless arrest. Meaning, hindi na nila kailangan magpaalam pa sa judge bago sila mang-aresto ng taong pinaghihinalaan nila na isang terorista. Kapag lumabag yung batas sa Constitution, magiging invalid yung batas. So, ganun yung hierarchy niya. Dahil dito, nawala na yung safeguards na nandoon sa Constitution. Kumbaga sa basketball, wala na yung referee. A lot of critics are also saying that this law can be far worse compared to martial law. All because of the possible abuse and misuse of power by the government. We also have to consider the fact that the police will gain more power under this law with regards to monitoring possible terrorists. Pero ang problema, there is still a very broad definition of terrorism under this law. Something that hasn't changed despite yung pag-update ng law noong 2007 na sinabi rin na may vague definitions. Vague kasi ang terrorism kasi in the first place, yung pag-define mo ng terrorism, it should be narrow enough so as to safeguard our political and civil liberties. And at the same time, it should be broad enough para may silbi siya. Kasi kung sobrang narrow naman niya, edi wala nang mapaparusahan. Pero kung sobrang broad naman niya, lahat na lang tayo makukulong. Kasi lahat ng gawin natin, mali. So, meron talaga tayong dilemma dun sa pag-strike ng balance, ng proper balance, dun sa dalawang forces. Medyo cliche ito, pero may kasabihan tayo na one man's freedom fighter is another man's terrorist. So, minsan kasi, kalaban mo yung state, pero in essence, parang may pinaglalaban ka lang talaga na advocacy, ideology, set of principles, ganyan. Na nagkataon lang na hindi yun yung sinusubscribe ng state at that moment. Maituturing itong malaking paglabag sa human rights ng mga mamamayan. Lumalabag din ito sa ibang articles ng Constitution. A specific example would be Article 3, Section 4, stating, "No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances." Although there is a part in the anti-terror law under the definition of terrorism in Section 4 stating, "Terrorism as defined in this section shall not include advocacy, protest, dissent, etc." But in Section 25, you can still be arrested even if you are just suspected as a terrorist and you're designated by the ATC. In other words, by definition, pwedeng hindi ka terorista. Pero kung sa mata ng ATC, terrorism ang ginagawa mo, pwede sila mag-authorize ng law enforcement para arestuhin ka at i-hold ka for 24 days kahit wala pa silang ebidensya. Now people might think to themselves, hindi naman ako terorista eh. Bakit ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Why should I be threatened? You might think that you are not a terrorist. Pero, meron pa ring posibleng problema ito para sa ating mga Pilipino. Ang pinapoint out ng mga kritikal sa bill ay ang pagiging vague o malabo ng definisyon ng terorismo. Therefore, subjective decisions may come into play. Maraming actions ang sinasaklaw nito at parehas lang ang parusa ng bawat isa. Dito maaaring pumasok ang criticisms ng mga tao. Kasama na dito ang mga miyembro ng opposition party, mga journalist na naglalahad lamang ng balita tungkol sa gobyerno, mga aktivista na lumalaban para sa ating mga karapatan, and you, yes, you, who would just simply share or rant about something on social media kahit nasa bahay ka lang at nakapajamas ka lang. Dahil dito, pwedeng gamitin ang batas para arestuhin at patahimikin ang sino man na maklasify o matag ng gobyerno na isang terorista. The government allots budget to upgrade our police and armed forces yearly, from equipment to salaries. Therefore, we expect that their strategies and technologies are capable enough in hunting down terrorists. The bigger picture is nagpapanik ang mga tao, especially kung hindi tayo aware sa defenses na pwede natin gamitin. We fear what we do not know, but we also fear the subjective decisions that may be implemented using the law. Sadly, kahit sa legal community, may sense of uncertainty pa rin. Especially yung definition ng vague terms sa batas. In all fairness, there are provisions in the law that were improved. But there are provisions that need to be questioned and reviewed as well. The fact that this caused frustration and panic from critics to ordinary people makes this law worrisome in being put into effect. The government and the police have been involved in numerous incidents of bad governance and extrajudicial matters.
The question now is, for the people who will carry this much power, can they really handle it properly? Isinulat ba ang batas na ito para sa ikabubuti ng bansa o dagdag kapangyarihan lamang para sa mga namumuno? Sapat na ba ang tiwala ng mga tao sa mga magpapatupad ng batas na ito na hindi nila aabusuhin? Sapat na ba para tayo ay makontento at manahimik? Why is the anti-terror law feared? Is it needed to secure the country from terrorists? Will it suppress freedom of expression? President Rodrigo Duterte signed the anti-terrorism bill into law despite strong public opposition. The first thing we need to know is this: the new law broadly expands the definition of a terror act. The repealed law, the Human Security Act of 2007, has only one definition for terrorism. It's a common crime that creates a condition of widespread and extraordinary fear. Under Section 4 of the new law, terrorism has 6 definitions. They are common crimes that intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread the message of fear, provoke or influence the government or any of its international organizations by intimidation, seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country, create a public emergency, or seriously undermine public safety. Supposing today there's a rally in UP against the Anti-Terrorism Act, assuming this is a law already, they could be arrested because they're endangering the lives of people, because that would spread the virus, and that will spread fear. That would fall under the Anti-Terrorism Act. Anyone found guilty would face a sentence equivalent to life imprisonment. Those who conspire, recruit others, and participate in the planning, training, and facilitation of a terrorist attack would also face the same sentence. Those who threaten, propose, incite to commit terrorism, voluntarily and knowingly join any terrorist group, or are accessories who either profit from terrorist acts, conceal evidence, or assist in the escape of a terrorist would face a lesser jail time of 12 years. Inciting, planning, training, facilitating, threatening, and recruitment are added crimes to the anti-terror law. The Human Security Act punished conspiracy only. Following the request of security agencies, the new law extends the period of surveillance and detention without warrant. Suspected individuals could be spied on by the government by monitoring their calls and messages for 60 days upon the order of the Court of Appeals. It may be extended for another 30 days, with the person in question being informed after the fact. Under the Human Security Act, surveillance can be done for at most 30 days only. Detention without warrant would be extended from 3 days under the existing law to between 14 to 24 days under the new law. Arrests are made upon authorization of the Anti-Terror Council, an executive body doing away with court warrants. In the Constitution, even under martial law, warrantless detention can last only up to 3 days before the suspect must be brought to court. In short, with the Anti-Terrorism Act as part of the law of the land, it is as if the Philippines is permanently under a situation worse than martial law. Under the Human Security Act, a warrantless arrest must be a result of prior surveillance. A surveillance-prompted arrest can happen if the subject is caught in the act, one of the 3 valid grounds for warrantless arrest under the rules on criminal procedure. The anti-terror law removes this requirement. It also repeals the provision under the Human Security Act that awards 500,000 pesos per day of wrongful detention, which, security officials say, prevents the police and the military from making arrests. To declare a person or group as terrorist, the government must seek a prescription from a court. In the Human Security Act, the court may declare a person or a group as a terrorist after a full trial. In the new law, an individual or group can be declared a terrorist
within 72 hours, even without a single hearing. This is called a preliminary prescription. A full trial must be completed within 6 months, deciding whether a declaration should be issued, made permanent, or lifted. Apart from prescription, the Anti-Terrorism Council, composed of cabinet officials, would also have the power to designate an individual or organization as a terrorist group once it finds probable cause. The ATC may request the Anti-Money Laundering Council to issue a freeze order on the designated individuals or an organization's property or funds which may be linked to financing terrorism. If proven, these could be seized by government. Even if the law is tough, Lacson says there are safeguards under the proposed measure. A provision under Section 4 states that terrorist acts shall not include the exercise of civil and political rights such as protests. There is a killer provision which says which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. Look closely at how the law is worded. It would lead one to initially believe that dissent is not terrorism. But because of other parts of the provision, the entire thing actually says that dissent is terrorism if there is an intent to cause harm or risk. The general rule is dissent is an act of terrorism. And under the law, the burden of proof shifts from the prosecution to the suspect to prove that his dissent has no terroristic intent. To incite a person is personal. So like if you say something, even if it is very neutral, if I am a law enforcer and I say, and I can testify that I am incited to rebel because of your statement, then I can use that as evidence against you and detain you to jail for 24 days. Under the law, there are bailable offenses like threatening, proposing, and inciting to commit terrorism and membership in a terrorist organization. But under Section 34, a person charged with these bailable offenses can be placed on house arrest, where all means of communication would be cut off. That is bailable, but the accused can be placed in house arrest, negating his constitutional right to bail. The most prominent law groups in the country, the top law schools, and the Integrated Bar of the Philippines all say there are unconstitutional provisions in the new law, most especially the power of the Anti-Terror Council to order arrests and detention, when these are powers reserved only for the courts under the Constitution. Remember this, under the new law, a person who expresses dissent can be arrested and detained for 24 days. If law enforcers say the dissenter intended to harm a person or pose a risk to public safety. A lot of things can happen in 24 days. 24 days, there can be torture here. If the prosecutor sides with law enforcers and charges a dissenter with the non-bailable crimes of terrorism, conspiring to commit terrorism, and planning to commit terrorism, he or she will remain in detention for the entire duration of trial. You can just imagine a person rotting in jail for no offense having been committed, but only on a mere act of suspicion. So it's very dangerous. If the one charged is acquitted, there's no automatic penalty for law enforcers. He or she would have to file the counter charges and endure another trial. There's also the question of whether prosecutors can be independent of the Justice Secretary who sits in the Anti-Terror Council. You can always appeal to the Secretary of Justice, who is a member of the Anti-Terrorism Council, and he can always reverse me. Everyone agrees that terrorists must be stopped in their tracks. But does the government need these broad powers to do so? Does this government deserve such broad powers? For that matter, does any government deserve such broad powers? And do we trust the Philippine police and military to use these powers responsibly?
At yan po ang ating mga videos, no, na nagtatalakay patungkol sa Anti-Terrorism Act of 2020. Nawa po ay nakapulot kayo ng konting kaalaman sa ating mga ipinesent na video. Habang po tayo naghihintay sa ating guest lecturer about sa ating topic, ay pakinggan po muna natin na may mag-represent po ng overview of Kananga Leyte, Peace and Order and Public Safety ang persona ng grata. Ang magdidiscuss ito ay si Ma'am Glenn Amon. Ma'am, good morning. Yes, good morning po. Sir, sorry sir. Sir Glenn, good morning Sir Glenn. Kung okay na po kayo sir, ay pwede na po kayo sir mag-present sa inyong presentation sir. Okay. Okay, good morning sa lahat. Yes sir, good morning. I-present ko po yung PAPS plan dito po sa anyway, I was tasked to the plan. So, dito po sa Kananga, yung PAPS namin, sir, mag-expire na kasi siya ngayong... Sir, excuse me sir, pwede mo sir yung cam mo sir, ma-open yung cam mo sir? Come again? Yung cam sir, yung cam? Video cam sir, yung video cam. So, okay na rin? Yun na naman. Okay. Sir, good morning ulit, sir. Sir Glenn, sir. Yes po. Yes, sir. Please proceed na po sir sa presentation ni po, sir. Anyway, I don't have a PowerPoint presentation. Yes, sir. Correct, sir. Sige lang po, sir. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yung PAPS na namin dito sa Kananga Leyte, kasi nag-conduct na kami ng ENA para update yung CDP namin, yung Comprehensive Development Plan. Yung PAPS plan, naka-anchor na doon sa CDP or carved out na lang doon sa Comprehensive Development Plan. So, hindi na po kami maghihirapan para maka-formulate ng Peace and Order and Public Safety Plan para sa years 2023 to 2025. That's a term-based plan, yung PAPS plan. So, anyway, yung purpose dito is to attain a safe and secure, peaceful, and progressive community. So, doon sa PAPS plan, nakalagay na yung situationer sa PAPS plan, and then nandoon na rin yung priority issues and concerns sa peace and order and public safety. Kasama na doon yung objectives, strategies, and then targets. Yung pinaka-importante, yung mga policy options. Yung policy options, nag-include yan ng programs, projects,
services, activities, including legislative measures. Of course, importante din yung mga funding requirement. So, follow din kami sa 10 steps para sa pag-formulate ng Peace and Order and Public Safety Plan. Number one, convene yung Municipal Peace and Order Council 2 weeks ago. And then, meron na rin kaming executive order para sa typical working group. Hinggil dito sa PAPS plan formulation. Yung typical working group, again, parte na siya sa Peace and Order, sa Municipal Peace and Order Council. And then, meron kaming mga data at basis para sa buo ng PAPS plan. We also have reviewed and yung PAPS plan, i-presenta ito sa Municipal Peace and Order Council bago ma-finalize. And then once finalized, i-endorse na ito sa Sangguniang Bayan para ma-approve. Maraming salamat no sa iyong share na PAPS plan diyan sa Municipality of Cananga, Leyte. So maraming salamat Sir Glenn Amon no ng ILGO ng Cananga, Leyte. So ngayon po ay habang hinihintay pa natin po yung ating guest lecturer ay pwede po kung sino po yung gustong mag-share ng mga dagdag pa na kalaman patungkol sa Anti-Terrorism Act of 2020, pwede po kayong magbahagi po dito sa ating webinar. Sa ating mga guest participants, pwede po kayong mag-share ng inyong mga dagdag pang kalaman patungkol nga dito sa ating Anti-Terrorism Act of 2020 discussion, no? So, please, lang po, raise your hands kung sino po yung gustong mag-share pa. Hello, sir. Yes, sir. Hello, sir. Good morning. As regards naman dito sa tanong grata. Okay, sir. Yes, sir. Na-discuss na po ito sa during the info. Siguro mga year 2019 pa. And then, yung ginagawa dito para matawag na hindi ka nais na tao o persona non grata, isang tao or isang grupo. So,
dinidiscuss po ito na naging ano po ito doon sa municipality sa North Council, and then yung municipality sa North Council, yan na po ang nagpasubmit ng resolution na itong individual or grupo ay tinatawag na or na person ng pirata. Yan lang po. Yes sir, maraming salamat po sir, no? Sir Glenn Amon ng MILGO ng Cananga Leyte. So, ngayon po ay from PCMS Patrolya LPPO Pro 8 sir, good morning. Sir, good morning sir. So, wala no. So, ano naman, sa office naman ng Pro 8 Leyte PPO PMS Patrolya. Sir, good morning. Baka po may gusto pa kayong idagdag, i-share sa ating mga viewers, particular nga sa ating topic, no, sa significance ng Anti-Terrorism Act. So, wala na pa. So, nagkakaroon sila ng internet problem, connection sa internet, no? So, ngayon po ay mag-proceed na lang po tayo, no? So, unfortunately, hindi po talaga nakahabol yung lecturer natin sa ating topic, no? So, nag-present naman tayo ng mga videos about sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ano po ay nakakuha tayo doon ng kaalaman para maging aware tayo, no, sa mga nakasaad nga dito sa Anti-Terrorism Act. So, mag-ingat po tayong lahat, mga viewers natin dyan, mga kabataan, na kung ano yung grupong sinasalihan natin. Baka po ay yung mga ginagawa niyo po dyan ay tumutulong na kayo sa mga CPP-NPA-NDF, hindi nyo lang alam, baka mabigla kayo, no? So, mag-ingat po tayo, maging vigilant po tayo, mag-observant po tayo, at kilalanin po natin yung sinasamahan nating grupo or sinasalihan nating grupo para po sa inyong safety na din po. So, ngayon po ay makakasama din po natin ang ating makakasama din natin si Kuya Art Tarima, no, ng Sambayanan. Sir, good morning sir. Good morning sa lahat na nakikinig at yung webinar ngayong umaga. I understand ang pinag-usapan natin is yung Anti-Terrorism Act. Yes sir, no. So sir, baka ba may maidadagdag ka pa sir sa ating topic para may makunan ng aral ng ating mga viewers about sa Anti-Terror Act? Hindi lang ako nakapag-prepare ng materials talaga. Hindi ko rin naman alam in advance. Pero kung ano ko lang sana, meron sana tayo presentation. But anyway, ang pinaka-konsepto natin sa bagong batas, 2020 na lang ito yung Anti-Terrorism Act, which replaced the Human Security Act. Supposedly yun yung Anti-Terrorism Act natin na hindi talaga umubra dahil sa masyadong restrictions doon na naging prohibitive tuloy at defeating the purpose. Kaya hindi rin talaga ginamit ng security sector, lalo na sa kapulisan, in the conduct of anti-terrorism investigation in the past. Ito ngayong recent na batas, yung Anti-Terrorism Act of 2020, ito ay may ngipin na kumpara doon sa dati. Kaya meron ng mga resulta. For instance, the declaration of the CPP-NPA muna as by the Anti-Terrorism Council, ETC, as a terrorist organization. Tapos sinunod yung NDF kasi ang reason na the National Democratic Front is an integral part of the CPP-NPA. Kaya hindi pwedeng CPP-NPA lang ang ideklara mong terorista, pero ang NDF hindi mo ideklara dahil kabahagi nga. Kaya ang tawag natin ever since CPP-NPA-NDF. The NDF was organized on April 1973.
Makita mo yung sunod-sunod na pagbuo. Ang CPP was organized on December 28, 1968 as a vanguard party of the proletariat, na ang kanyang primary form of struggle, revolutionary struggle, is armed. Dahil din sa paniwala na yan na the primary form or the main form of struggle is armed, binuo niya noong March 29, 1969 ang New People's Army as the army of the peasantry led by the vanguard party, which is the CPP. So, ibig sabihin, ang namuno sa NPA na kinalangkuban sa mga magsasaka ay ang partido mismo. Tapos dahil doon sa secondary form of struggle, na sabi nila na aside sa armed struggle, meron siyang secondary form of struggle, which is the United Front building or the legal struggle, binuo ang National Democratic Front on April of 1973. So itong tatlong grupo na ito, the CPP, the NPA, and then has been or have been declared subsequently after the effectivity of the Anti-Terrorism Council, the Anti-Terrorism Act rather of 2020. Dineklara ng Anti-Terrorism Council first the CPP-NPA as a terrorist organizations, then sinunod yung NDF as terrorist organization. So aside from the three groups being named as terrorist organization, there are other groups, no? Baka sabihin na sinisingle out yung CPP-NPA-NDF, the Abu Sayyaf, the Mauti, and few others na mga nasa Mindanao ang karamihan na tumatawag na Islamist na mga grupo o jihadist na mga grupo, dineklara rin as terrorist. Tapos, sa side ng CPP-NPA-NDF, meron akong ilang personalidad, including Luis Alanduni and Monsignor Cerveto of Northern Samar, sa Romano Katoliko na Monsignor, na dineklara na rin ng Anti-Terrorism Council as individual terrorist. Tapos, ang epekto nito na dineklara na silang mga terorista is yung freezing of assets, yung bank accounts, through the recommendation of the Anti-Money Laundering Council, AMLAC, then yung kanilang iba pang properties nila para hindi na magamit sa terrorismo. Because the premise dyan is that there are evidence that these people using their bank accounts and other assets ay nagagamit sa terrorismo. But despite na nagdeklara na ho ang ETC, Anti-Terrorism Council, as na mga terrorist, itong mga grupo nito at ang mga tao nito, the ETC still filed with the Regional Trial Court the prescription, the requirement din sa batas yan na kailangan sa sangayunan ng korte ng RTC, actually sinabi Regional Trial Court, na i-prescribe itong mga tao nito na dedeklara ng ETC o grupo na ito as terrorist. So, I understand parang pending pa ang prescription against kay Juma Sison, kay Alandoni, and others. Although, merong kaso sa Rural Missionary of the Philippines, RMP, at iba pa, karamihan mga madre, na kinasuhan si Paritli ng gobyerno ng violation ng Terrorist Financing Prevention and Suppression Act na hiwalay ho doon sa Anti-Terrorism Act. Dahil doon sa kanilang involvement sa pag-resource generation, kung tawagin, pag-solicit ho ng pondo, kwarta, mula ho sa mga sources abroad para yung proceed ng kanilang na-generate in the name of economic or socio-economic activities supposedly for the good of the people, pero nag-divert sila ng bigger part of the money towards terrorist activities or terrorism activities. Kinasuhan sila si Paritli without bail, walang piyansa. Karamihan mga madre for being involved in the terrorism financing. So interrelated to, although una na batas yung Terrorism Financing Prevention and Suppression Act, mas una siya sa Anti-Terrorism Act of 2020, ata 2020. Pero importante yun kasi maski hindi ka pa naman deklarado talagang terorista, pero nakita na katulong ka, kabahagi ka, tumulong ka mag-generate ng pundo o mag-finance mismo sa isang terrorism organization o terrorism activity, pwede kang makasuhan doon sa batas na yan. Sa Anti-Terrorism Act, may mga specific na mga act na ma-considered as terrorism, pero kailangan
ideklara ng ETC ang isang grupo o isang tao as terrorist para ma-impose upon him ang full effect of the law, like the freezing of the asset. No? Yun yung, so the Department of Justice is deeply involved in this. Kaso lang sa DOJ, sila din na makakandak ng preliminary investigation. Kaya there are other agencies like NICA, NBI, and other PNP, Philippine National Police, that are involved in the actual gathering of evidence or case build-up. Sa Armed Forces of the Philippines, meron hong unit na ang AEP under sa Division Service of the Armed Forces of the Philippines. Meron siyang isang group, hindi ko na lang pangalanan yung group, pero meron siyang isang group na mga abogado ang karamihan na nandiyan, na yan yung katulong ng PNP, ng DOJ, iba pang mga investigative agencies of the government in the case build-up. Karamihan sa mga recent accomplishment na may mga tulad ng Tacloban 5 for instance, na may mga nahuling mga individual na ni-raid, na-play ng search warrant, katulong ho yung armed forces doon sa pag-build up. So, pwede, sa batas ngayon, pwede kang 14 days, I think, na pwede kang hulihin, ikulong on the ground na isa kang involved sa terrorism activity without charges and warrants. But after that period, kailangan makasuhan ka, o kung di ka makasuhan, i-release ka dahil hindi ka nakasuhan. But most of the time, kakasuhan ka talaga. Ang purpose nyon is para na-imbestigahan ka at ma-prevent ka from committing further terroristic activities during those periods. Pero kailangan magre-report ang law enforcement agencies sa korte sa naging resulta sa paghuli ng isang tao. Hindi ko lang masyadong kapa yung detalye. No? Hindi ko, as I said, hindi ko hawak yung presentation ngayon. Kung ano yung specific na mga provision ng batas tungkol dyan. But yun yung general concept. This is more in harmony with the other anti-terrorism law with other branches, lalo na sa US, na meron ding similar na batas na ganun. Senator Ping Lacson almost single-handedly authored and defended the law during sa deliberation sa Senate. Mahaba-haba din yung debate nito bago naging batas. At ang batas na ito ay kinang-ayunan ng Supreme Court mismo na nagsabi ng Supreme Court na it's constitutional except those few provisions na pinatanggal o pinabago dahil hindi siya, sabi ng Supreme Court, sang-ayon sa Constitution. But generally speaking, the whole law, the whole Anti-Terrorism Act is considered as constitutional, legitimate, and valid. Kaya ini-effect na ngayon ng ating gobyerno. So, ibig sabihin with this law, hindi lang purely military o physical ang labanan sa mga terorista ngayon. Laban sa mga terorista. Kasi kung wala itong batas na ito, mapilitan talagang gira lang ang maging solusyon. No? Ngayon, meron na tayong mas matibay na batas compared to the old Human Security Act na magamit for legal offensive in addition to what is provided for in the revised penal code. Meron na talagang special law, specific na batas against sa mga terorista. Isa pa ata sa naintindihan ko is yung prescription period kasi considered as heinous crime yung Terrorism Act. Ang prescription period niya iba sa prescription period sa ordinaryo na murder or ordinaryo na destructive arson. I think wala siyang prescription. Ibig sabihin, even after 20 years, pwede siyang i-file. Yan yung naintindihan ko. Correct me if I'm wrong. Ganun. Ibig sabihin, even after 20 years or even after 18 years, pwede pang sampahan ng kaso kung may magkaroon ng panibagong ebidensya o newly found evidence or witnesses, pwede pang magpursu ng prosecution, ng legal case, charges against the suspect even after 20 years or more. So, yun yung naintindihan ko na kaibahan sa dating batas at sa revised penal code. Pero meron naman tayong ibang
participant sa participant sa Zoom, sir. Zoom na mas nakaalam. As I said, sorry lang na hindi ko bigla kasi akong pinapunta dito. Hindi ko big yung presentation na yan. But meron tayo niyan dapat, just recalling what is known to me na punto doon sa batas na yan. But ang pinakagandahan na nito is that mabibigyan na ng pagkakataon yung inaakusahan na terorista na haharapin niya yung charges. Kasi may batas na pwedeng Kung wala kasi yung batas na yan, mapilitan ang pulis, mapilitan ang sundalo na makipaggiran na lang sa'yo. Huhulihin ka, kung sakali may kaso ka, may warrant ka, o may pa. Minsan nauwi sa physical ang approach. So, napapatay din siya ng suspect without giving him a chance to defend himself in court. But dahil dito sa batas na ito, na mayroon na siyang malinaw na proseso, pwede kang hulihin talagang buhay, bigyan ka ng pagkakataon na magdepensa. Hindi naman all the time na nakakonvict, ulo ngayon, wala pa naman talagang nakonvicted din sa kaso din. Sa bago-bago pa lang itong batas na ito. But at least meron na siyang kung tawagin din rule of court, rule of law, rather. Rule of law, o tsaka yung batas, law enforcement, batas ang ating pinapairan, rule of law, na lahat ng mga inakausahan ay nabibigyan ng pagkakataon, nabigyan ng chance na idepensa ang sarili niya. So, meron siyang tawagin natin due process under this law. Kasi may procedure na siya na malinaw. I think kung tanggalin itong batas na to, at wala na namang gagabay sa ating law enforcement agencies, mauwi na naman doon sa physical na labanan na kung magkita tayo, bakbakan tayo, kung sino mapatay, malas lang. Yan, most of the time, mas equipment ng ating pulis, mas equipment ng ating kasundaluhan, ng ating gobyerno, most of the time, ang suspected terrorist ang madadali talaga kapag magkaroon ng physical na pagkikita, pagtatagpo sa either sa battlefield or saan man. But with this law, na may mekanismo, pwede kang hulihin, pwede kang i-charge in court, which is required na i-charge ka in court, otherwise, pakawalan ka, at depensahan mo ang sarili mo. Dahil hindi naman sinabi na kapag deklarado ka ng terorista, hindi ka na pwedeng magdala ng sarili mong abogado. Yung right to due process, right to be counseled, right to remain silent, which is constitutional, andun pa rin yun. No? Na pwede mong i-deny, itanggi, pwede kang manahimik, at pwede kang kumuha ng abogado para i-depensa ang sarili mo. As I said, bago itong batas na ito, wala pa akong nakonbikto. Meron akong naumpisahan ngayon na designate as terrorist organization or terrorist individual, pero wala pa akong nakonbikto. Meron ng mga kinasuhan dahil itong unang mga na-designated, meron na prescription ngayon sa RTC na kailangan pang resolbahin ng RTC, including the declaration of the CPP-NPA and subsequently the NDF as terrorist organizations ay under prescription proceedings pa sa RTC. So, kailangan sangayunan yun dahil meron yan siyang epekto kapag masangayunan na ng korte. Yung deklarasyon lang ng ATC, ng Anti-Terrorism Council, ng ATC, ang epekto lang ng deklarasyon ng ATC is ma-proceed lang yung yung asset mo. So, ibig sabihin, ang mangyari is that hindi mo magagamit yung properties, yung bank account mo, money mo na sa bangko, dahil doon sa deklarasyon. Yun lang. Other than that, wala pa. Kailangan talagang ma-prescribe ka para magkaroon ng full implementation o effectivity sa iyo ang batas. Okay? Thank you. Sa ating mga guest participants, lalo kay Sir Joseph Garcio ng Nika 8. Sir, good morning. Baka po ay may dagdag po yung any reaction about sa ating topic ngayong araw, sir. Magandang umaga po sa inyo dyan sa studio. Yes, sir. Good morning. At saka sa mga participants dito sa webinar na to at saka sa mga sumusubaybay. Kami po
dito sa link 8 ay again, nagpapasalamat po sa patuloy ninyong pag-iimbita sa amin makapag-participate kami dito sa inyong regular na activity. Kami po ay nagagalak at naging isang topic po itong Anti-Terrorism Act of 2020 para dito sa inyong webinar kasi po isa po talaga sa ating objective na mapalaganap itong information para sa public, sa ating mga kababayan kung ano pa talaga itong batas nito. Ito actually, itong batas na ito, tama po yung maganda na po ang explanation po kanina ni Art about this law, extensive law, very extensive po. And we agree na itong batas po ay nabanggit po niya isang gabay. Gabay po ito sa ating mga kababayan sa citizenry at saka pati na rin po sa security sector, especially po sa law enforcers. Kasi dito po sa batas na ito, naka-define po kung anong ibig sabihin ng terorismo, ng terrorism. So, hindi na po pwedeng nagsasabi sila na mga abuso lang ito kasi clearly define kung ano yung terrorism at what constitutes acts of terrorism. So, malalaman na po natin na kung ang isang individual o isang organisasyon na gumagawa ng mga aktibidad o ano pa man ng mga aksyon lalabang doon sa sinasabi doon sa batas na yan at sinasabi doon pinagbabawal sa batas na yan dahil ito ang mga ginagawa na ito ay gawain ng isang that constitutes act of terrorism. So itong ating mga kababayan dapat umiwas na po dyan. So tama po yung sinabi ninyo kanina, sir, na yung ating mga kababayan, mayroon silang nagre-recruit sa kanila, na-designate, alam naman po natin na na-designate na po sa kanila na itong mga organisasyon na to, itong mga individual na to, ay designated na as terrorist under this law. Dapat iwasan na po ng ating mga kababayan. Ngayon po, sa part po namin, kami po ay patuloy na sumusuporta sa inyong effort na ito, lalong-lalo na dito sa programa ninyo, which really aims to empower our people by providing them the correct information. And again, congratulations. And we are always here to provide you the support. Thank you very much. Good morning. Yes sir, maraming salamat sir sa dagdag na mga iyong binahagi sa amin sa ating mga viewers. So sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga kabataan, alam na po natin, dapat talaga nating alamin, lalo na rin sa ating mga kababayan sa mga kabarangay, dapat na din sa ating mga LGU, dapat magkaroon din sana ng mga efforts na ipaalam ito, i-discuss ito sa mga barangay, lalo na sa mga barangay, na kung ano itong anti-terror law, anti-terror act, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga malalayong lugar, kasi nakasa din dyan na kung ikaw po ay nagsusuporta sa mga nadeklara nga ang mga anti-terror group, pwede ka na din makasuhan ko yung ba? Mahuli, Hindi ka gaya noon na sinasabi nila na ang pwedeng hulihin lang yung armado. So ngayon, ma-specify na nga itong batas na to na kung sino man malaman na nagsusuporta na kung ano mang suporta, ay maaari ka na din imbestigahan. So dapat nating alamin ito kasi nga sabi pa nga nila dapat alam natin ang batas kasi walang ang excuse sa batas kung ikaw ay ito'y lumabag ito, lalo na batas nitong anti-terror law. Kuya Art, kung may doon ka pang maidadagdag. Yun, ulitin ko lang, in the absence of, hindi ko makapagbigay ng specific talaga na mga provision sa batas. Ang nakikita ko lang talaga na pinakamaganda na meron na itong batas na ito. Hindi na pwedeng hula-hula lang na sabihin terorista ka, terorista ka. Kasi malinaw na yung sinabi ni DRD, Deputy Regional Director Garcio ng NICA na malinaw na definition sa batas kung anong terorismo. Ano bang terorismo? What composed terrorism? Dati kasi sinasabi sa Human Security Act, kapag ipilit mo sa gobyerno ang gusto mong mangyari, yun yung terorismo. So, doon sa dating batas,
malabo kapag civilian na tao, private individual yung hinaras mo at pinilit mong sundin, paniwalaan yung sarili mong paniwala o gawain, mahirap i-define na terrorismo yung ginagawa mo sa kanya. Pero ito sa bagong batas, medyo mas malinaw na siya kung ano ang terrorismo, kung ano ang mag-constitute ng terrorismo. Yan, medyo natanggalan ng room of speculation. So, ang law enforcement agents ng ating gobyerno ay meron siyang gabay na malinaw kung ano yung susundin niya. Pangalawa, sa side ng civilian na inaakusahan na terorista o bahagi ng terrorismo, meron din siyang opportunity to defend himself. Kasi malinaw din yung batas at meron ding requirement sa batas kung ano ang gawin ng gobyerno sa mga taong inaakusahan. At lalo na yung mga taong hinuli ng law enforcement agency o agent on the accusation na siya ay terorista. Sabi nila, pwede kang hulihin na walang warrant of arrest at i-detain na walang warrant of arrest. Oo, dahil nandoon na sa batas ngayon, ang purpose is para ma-protect na hindi ka na makakumit pa ng pang ibang karahasan habang iniimbestigahan ka. Ngayon, kung sa loob ng 14 days na hawak ka ng law enforcement agency o agents at wala silang naisampa sa iyong kaso dahil pagkagay natin nagkamali sila o kulang sa lang ebidensya, i-release ka. Ngayon, kung magdidemanda ka for damages, whatever, against doon sa humuli sa iyo na hindi ka naman dinimanda later on, yun yung recourse mo. Sa side ng law enforcement agencies, magiging risk ko nila yun. Kaya walang loko-loko na police or law enforcer na gagawa ng panguhuli kung wala siyang matibay na basihan. Kasi pwede na siyang balikan at pwede siyang ma-penalize under the law. Kaya, although nandun na yung provision na yun na unlike the ordinary crimes na kailangan meron kang 36, may 18 hours na requirement na kailangan makasuhan ng isang tao. Ito, dahil 14 days na binigay na pagkakataon ng gobyerno na hawakan yung tao. Tapos in the end, hindi mo pa rin siya makasuhan. Talagang, talagang palpak yung ginawa ng tao, ng ahente na yun. At kung kakasuhan na siya doon sa hinuli niya na hindi niya nakasuhan pagkatapos, risk good na yun. Ganun. So, meaning, mas malinaw itong batas nito ngayon na meron kang malinaw na tatakbuhan o malinaw na gagamitin against doon sa mga ahente ng gobyerno, yung agent of the state na nagkamali o ginamit, inaabuso yung batas. So, any law, kung sabi nilang abuso, ay any law, pwedeng abusuhin. So, kaya nga meron siyang mekanismo na mag-prevent yun. So, maski ano pa ang batas, pag gustuhin ng isang tao na i-abuso yun, maabuso yan. Pero, ang importante, meron siyang mekanismo na pwede kang may redress ka na ma-prevent mo or mayroon kang mapuntahan to redress your grievance for the abuse of the implementation of the law. Basta ang batas, ang importante diyan, ang batas ay ginawa para sa kabutihan sa karamihan. Kung meron mang mag-aabuso, that will be the rest involved doon sa implementation of the law. Yung tao na yun na mag-abuso sa implementation sa batas, mananagot din sila sa batas. So, ang bigger thing is that, pasalamat tayo. At least na meron na tayo ng batas na ganito, na nagiging at par tayo with other civilized countries. Otherwise, without this law, we-wage tayo ng anti- o counter-terrorism campaign. Tapos wala tayong batas na sinusunod. Para tayong hindi tayo matawag ng isang civilized na country. But with this law, na may kaharap tayong terrorismo, real naman yan, hindi naman siya imagine. Dami naman yung terrorism incident sa Pilipinas. Dami na rin nasugatan, napatay, na damage, nasira dahil sa terrorismo na ginagawa ng iba-ibang armadong grupo. So, it is for the good and general welfare of the people para sa kabutihan o ng karamihan in terms of safety and security. So, yan yung gusto ko idagdag, sir. So maraming salamat Kuya Art. Sa ating mga guest participants naman via Zoom, baka po may doon pa kayong mas maidadagdag pa sa ating talakayang umagang ito. Pwede po kayong mag-hands up lang po kayo para po ma-recognize or so
Bitin po natin, no? So, sa ating guest participants, kung mayroon pong gustong mas gusto pang idagdag sa ating talakayan, pwede po kayong mag-share ng inyong mga kaalaman. Balik ko din sa Nika, baka may piling magandang si DRD Garcia. Okay, sir. Sir Joseph Garcia, sir, ng Nika 8, kung mayroon pa po kayo, sir, maidadagdag pa para po sa kaalaman ng iba, sir. Okay po. So, hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tinuturo ko lang yung sinabi ni Kart kanina. So, itong batas talaga, ito yung konkretong, isa sa mga konkretong manifestation sa serious effort ng government para ma-address po yung issue ng terrorism dito sa ating bansa. And at the same time, to ensure yung protection of our civil and political rights. Kasi klaro-klaro po dyan sa batas na yan. Nandiyan po sa batas na yan kung hanggang saan ang authority ng government at saka saan ang limitation. Sa communist terrorist group. Marami pa, actually, all terrorist organization, kasi yung mga nagiging problem doon sa South. Batas na to. Also, yung sunod-sunod din na terroristic activities ng terrorist group sa iba't ibang bahagi na kung titingnan natin, itong mga ginagawa nila ay hindi lang nakakapag-destroy ng mga properties. Sa pinakamasakit po dyan is meron po mga injure at saka yung namamatay. Mas masakit pa po dyan kung ang nadadamay ay mga bata at saka yung mga matatanda, yung mga kababayan, yung mga vulnerable members of our society. So ito po ay itong batas na to ay isa pong pagbibigay po sa atin ng protection actually. Nabibigay na po ng armas yung ating gobyerno para tugisin itong mga individual at mga grupo na gumagawa ng mga aktibidad na napapaloob doon sa definition ng ipinagbabawal doon sa batas ng APA 2020 Anti-Terrorism Law ng 2020. So, klaro na po yun. Yan po, sir. Maraming salamat. Yes po, sir. No? Maraming salamat, sir, sa mga ibinahagi niyo pong dagdag na kalaman sa ating lahat, dito lalo sa ating mga viewers sa FB Live. So, yan po, no, yung Anti-Terrorism Act of 2020 na-discuss na po. Marami pong na-share si Kuya Art at si Sir Joseph Garcia ng NICA 8. At yung mga videos na ating ipinakita, pinanood sa inyo ay maaari nyo pong napanood yun po at nakakuha kayo ng aral or kaalaman pa. So, bago po tayo magtapos ay magkakaroon po muna tayo ng parting message, no? So, unahin na po natin si Sir Joseph kasi parang yung ibang participants natin ay hirap sa net connection kasi hindi nga sila parang hindi sila mahirap silang ma-reach kumbaga sa ating internet connection. No? So, Sir Joseph, muli po magandang araw po. Tingin lang po kami ng parting message, sir.
Okay po. Muli, kami po ay nagpapasalamat. Nora Day? Sa ating mga viewers, no, parang nagkaroon din ng problema sa internet connection ng ating si Sir Joseph Garcia ng Nika 8, no? Parang nag-post po yung video niya. So, ngayon po, so sa ating mga viewers, nagbalik na like? Sa ating mga viewers, na-discuss na po natin kung ano yung Anti-Terror Act of Anti-Terror Law na 2020 sa ating mga viewers, mga kababayan, no? Dapat po nating atin po itong alamin. Pwede po tayong mag-aral. No? Open po ito sa mga internet. Pwede po nating i-search para po magkaroon tayo ng kaalaman, particular na nga sa ating topic ngayon, yung Anti-Terror Act. Para po hindi tayo para po makaiwas po tayo sa mga gawaing terorismo, no? So, okay. Ngayon po, babalik po ang ating guest dito sa studio, si Kuya Art, para po sa kanyang parting message kaya Sir Kuya Art. Okay. Bilang pag-sarado sa ating diskusyon ngayong umaga tungkol sa anti-terrorism, harinawa na intindihin natin na itong batas na ito ay ginawa para ho sa kabutihan sa karamihan. Kung meron mang mga grupo na naging diskumpiyado, nasasagasaan sila sa batas, that is the intention of the law na hindi na maabuso yung ating kalayaan. Tandaan ho natin, nila dinigipit daw ng gobyerno ang ating kalayaan, freedom, kung sa English pa, at ating karapatan. Ang ating hong kalayaan at karapatan, hindi ho yan limitless o infinite. Hindi ho yan unlimited. No? Ibig sabihin, ang ating kalayaan, ang ating karapatan, meron hong limitasyon yan. Ano hong pinaka-general rule sa limitasyon sa kalayaan at karapatan? Kapag makaapak ka na sa ibang tao, kapag nakasira ka na, kapag nakasakit ka na ng ibang tao, yung karapatan mo, kalayaan mo, tapos na yun. Hanggang dyan lang. Kasi pareho kayong may kalayaan, pareho kayong may karapatan. Kapag hindi ho natin lalagyan ng limitasyon yan, ano hong mangyayari sa ating lipunan? Di gulo, anarkiya, kung tawagin, dahil kanya-kanya tayong gusto, kung ano yung gusto itong gagawin. Ngayon, may mga tao, okay lang yun kung ang gusto mo ay hindi naman physical o hindi naman nakakasira. Ngayon, may mga taong naniniwala na sa dahas nila makukuha yung gusto nila. Hindi tulad ng iba na kailangan magpapagod, kakayod para i-convince ang isang tao. May mga taong ginagamit nila armas, dahas, para convincehin, para i-pursue yung kanilang political or religious or whatever advocacy or struggle. So, kailangan siyang lagyan ng limitasyon. So, itong batas na ito, itong Anti-Terrorism Act, is the very law that limit the freedom and the right of individuals to abuse the right and freedom also of other people para hindi mo siya maabusuhan. So, like minsan, may karapatan ka kung magsalita. O pero, huwag yung libel laws. Kasi pag mag-libel ka, mayroon libel law na i-impose sa'yo. O itong Anti-Terrorism Act, ano mo pinipigil? Kung kapag meron kang kalayaang maniwala ng political, ideolohiya, o reliyon, sa iyo yan. Religious right, religious freedom, religious belief, sa iyo yan. The same with political belief. Under the present law, wala na pong anti-subversion law, so ang pagiging komunista mo o naniniwala ka ng komunismo, o Marxismo, o Leninismo, o Maoismo, ay hindi na ho illegal. Sa totoo lang, pwede kang magsisigaw sa gitna ng kalsada na sabihin mong ikaw ay isang terrorist, ay isang Marxista, isang Maoista, wala ho kang na-violate na batas. Pero oras na gamitan mo ng dahas, pwersa, para ipilit mo sa ibang tao o sa gobyerno mismo, yung sariling paniwalang political o religious, o religion, ay nagiging terorismo na yan. So this is the purpose of this law
na lalagyan ho ng limit, control at penalty para doon sa mga taong lumagpas ho sa boundary. So, yun yung always the purpose of the law, to balance ho the rights and freedom of the individual. Wala hong kaibahan ang Anti-Terrorism Act of 2020 sa Revised Penal Code and other special laws na ang layunin ay babalansihin ho ang interes, karapatan at kaayusan ng ating lipunan para wala hong mag-abuso. Always the freedom, the civil and political right of individuals as enshrined in the Constitution is limited by the rule of law. So, rule of law, batas ang limitasyon tayo. So, this is the law that limit an individual, an ideologue or a political activist from pursuing his belief, his advocacy, his struggle beyond the peaceful means. Pagka gumamit ka ng lahat, ito ho yung batas na pwedeng gamitin again. Thank you and good morning everyone. Maraming salamat Kuya Art Tarima no, sa iyong mensahe. Ngayon po, balikan po natin si Sir Joseph no, ng NICAID, kaya medyo naputol po kanina. Sir Joseph, sir, good morning ulit. Okay po. Pasensya na po, nagkaroon po ng technical problem ako kanina dito. But I would like to again express our gratitude. Kapasalamat po kami sa patuloy ninyong pag-imbita sa amin para mag-participate dito sa inyong webinar. And then, congratulations. Nakikita naman po natin very effective po yung inyong platform para sa inyong information and awareness effort. Sa kami po ay nananawagan din po para naman po doon sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan na patuloy po nating suportahan ang ating gobyerno na sa paglaban sa terorismo. Meron po tayo ngayon tinatawag na whole of nation approach. So bali, hindi na lang po ito gawain ng gobyerno, paglaban sa pagsugpo sa terorismo, but kasama na po yung buong bansa, kasama na po yung nandun sa mga private. That's why we are giving the correct information para malaman po ng ating mga kababayan kung ano yung mga kino-confront nating mga issues, lalo na sa terrorism, lalo na sa buong bansa na nandiyan yung communist terrorist group. Hindi lang sila confined dun sa south. Ito talaga from north to the south, nandiyan yan. So by giving the correct information, we are empowering our kababayans para hindi na sila maging biktima. Hindi na sila maging biktima na sila ay masasaktan, na kaya yung mga kamag-anak nila yung mapapatay during encounters, but maprotektahan sila laban sa panlililang at pagre-recruit nitong mga organisasyon, whether CPG man yan o yung nandun sa mga sayaw, sa mga BIFF, mga those organizations that are already designated as terrorists, para hindi na sila ma-recruit, hindi sila ma-enroll. And for that, kung alam nila yung information, we encourage them also to share yung kanilang mga natututunan. Unahin lang kanilang pamilya. Importante po, tayo pong mga Pilipino, sa natin, isa po sa mga values natin. Itong ating pagmamahal sa pamilya. So, lahat natin yung ating pamilya, yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga katrabaho, para ma-share naman natin sa kanila yung ating mga information na nakukuha dito sa mga ganito, sa mga webinar na to. We are helping them, we are helping in making them safe, maprotektahan sila. So, we encourage everyone to actively participate in this whole of nation approach to end nitong ating
long-running problem, particularly dito sa communist at terrorist group. Again, maraming salamat, magandang umaga, at we assure our continued support dito sa 8 Second, dito sa inyong activities, inyong information and awareness effort through this platform. Magandang umaga and congratulations 8 Second. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir, sa pag-participate at pagbahagi ng inyong mga kaalaman dito sa ating webinar nga patungkol sa Anti-Terrorism Act of 2022. Sa ating namang mga viewers, maraming salamat sa pag-suporta sa ating webinar, live webinar ngayong umagang ito. Ano po ay nakakuha kayo ng aral, nakakuha kayo ng kaalaman para maging aware po kayo sa mga batas na ipinapatupad ng ating gobyerno, no? So dapat po tayong talagang dapat natin itong malaman, no, para hindi tayo mahirap nang wala tayong alam sa mga bagong batas na ipinapatupad ng ating gobyerno. Para po sabi nga ni Sir, ma-share na sa ating mga kakilala, mga kapamilya, para po ay ligtas din po sila sa anumang mga ginagawa ng mga sasamang tao dyan, mga mapanlilang na tao, kagaya nito, CPP-NPA-NDF, na nadeklara ng terrorist organization dito sa Pilipinas. So, at ako po, ang inyo po ay tatapusin na nga natin ating webinar. No? Maraming salamat sa lahat ng nag-participate ng ating programa, webinar, episode 83. Muli po, ako po si Sergeant Casaba, and magandang araw po sa ating lahat. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong